Good morning po, ma'am. I am Christine Jael Bangayan, your student nurse for today. May I know your name po? Yasmin from. Can I see your wristband po? Ma'am, for today po is a-assess ko po yung heart and blood vessel niyo po. So, ma'am, mag-ask po ako ng permission na hawakan ko po yung ibang body parts niyo po, lalo na po sa my chest part. Okay lang po ba? So, I will now do the medical asepsis. And assuming that I provide privacy to my client, I will now assemble all my equipments. Ma'am, may few questions lang po ako. Ma'am, may history po ba yung family niyo po ng heart disease po? And hypertension po? Stroke po? Wala po. Ikaw po, ma'am, may ganong sakit ka po ba? Wala rin po. Ma'am, ask ko lang po if minsan po is may nararamdaman po kayong naninikip po yung dibdib niyo po. Chest pain po. Wala po. Rheumatic fever po. Wala rin po. So, sa may lifestyle niyo po, ma'am, nagiinom po ba kayo? Nag-exercise po ba kayo, ma'am? Yes. Okay po, ma'am. So, ma'am, start na po natin ang procedure, ma'am. Ma'am, ang una pong procedure is ipapalpate ko po yung precardium niyo po. Next po, ma'am, is locate ko po yung angle of Levy niyo po. So, ma'am, next po is ilalocate ko po yung aortic po. Tapos pulmonic, tricuspid, tapos apical. So, ma'am, next po, ma'am, is ipapalpate ko na po. So, papalpate ko na po yung aortic and pulmonic niyo po. Next po, ma'am, is yung tricuspid po, apical po, and then yung epigastric niyo po. So, ma'am, next po, ma'am, is i-auscultate ko na po. So, ma'am, auscultate ko na po, ma'am. Aortic, pulmonic, tricuspid, tapos apical. Okay po, ma'am. So, yung next po, ma'am, is i-auscultate ko na rin po yung carot. The client must in supine position with 30 to 35 to 40 degrees. So, my hands and the room must be warm. So, assuming that the client is in sitting upright position and assuming that other than the re-examination, so, ma'am, i-auscultate ko na rin po yung carotid artery niyo po. So, pwede po bang tingin po kayo sa ibang side? Sa kabila po, ma'am. So, ngayon po, ma'am, is ipapalpate ko na po. Sa kabila po, ma'am. Okay po, ma'am. So, yung next po, ma'am, is i-inspect ko po yung jugular vein distension niyo po. So, ma'am, tingin po kayo dito. Sa kabila po, ma'am. So, there is no presence of jugular vein, so hindi ko na po i-assess si patient. So, I will now document all my findings. Thank you for your cooperation, ma'am. Comfortable ka pa rin po ba?